my foreground. Freshen it up, keep deep in the house. The depth of foreheads that you have in this room. Chemistry anomaly, really. Imagine the additional lighting on the forehead. You just got a 2 minutes? 2 minutes, parfait. Je transfère les lignes. All participants, please continue to stand by. The conference will begin momentarily. Tous les participants, votre conférence débutera sous peu. The fact is that the second wave has the potential to hit people really hard. So we're going to keep stepping up to help. Last week, I announced that we were creating the new Canada Emergency Rent Subsidy, which provides direct rent support to tenants. This is in addition to the extension of the wage subsidy and the expansion of the Canada Emergency Business Account. These programs have been and will continue to be a lifeline for small business owners. Just take Amarjeet Chanduk, who owns Taza Express in Brampton. When the pandemic first hit, Amarjeet worried about whether his business would survive. But by using the wage subsidy, the rent support program, contact tracing call. Bonjour à tous. Good morning, everyone. Je suis heureux d'être ici avec la Dr Tam et le Dr New. Le ministre Leblanc se joint à nous virtuellement et le ministre Rodriguez est également des nôtres pour répondre aux questions sur les développements parlementaires. Fighting COVID-19 is a Team Canada effort. Right from day one, we've been working with all orders of government to keep people safe. And during this second wave, that's exactly what we'll continue to do. Yesterday, I had my 20th First Minister's meeting with the Premiers to discuss what Canadians need for the weeks and months to come. To begin with,
it's vital that frontline workers have access to personal protective equipment. To date, the federal government has shipped almost 190 million pieces of PPE to the provinces and territories. At the same time, we're providing support staff who can make over 14,000 contact tracing calls a day. We're also ramping up our testing at national labs across the country to help the provinces and territories with their surge capacity. In this second wave, just like in the first, our government stands ready to help our partners across the country keep Canadians safe. La lutte contre la COVID-19 est un travail d'équipe partout au Canada. Dès le premier jour, on a travaillé avec tous les ordres de gouvernement pour vous protéger. C'est exactement ce qu'on continue de faire pendant cette deuxième vague. Hier, on a eu notre 20e rencontre avec les premiers ministres des provinces et territoires depuis le début de cette pandémie. On a discuté de ce que les Canadiens vont avoir besoin pendant les semaines et les mois à venir. D'abord, c'est essentiel que nos travailleurs de première ligne aient accès à de l'équipement de protection individuelle en quantité suffisante. Jusqu'à maintenant, le gouvernement fédéral a livré près de 190 millions d'articles de protection individuelle aux provinces et aux territoires. En parallèle, on aide aussi avec du personnel de soutien qui peut faire plus de 14 000 appels par jour pour la recherche de contacts et les laboratoires nationaux d'un bout à l'autre du pays aident à faire augmenter la capacité de dépistage. Dans la deuxième vague, comme dans la première, notre gouvernement est prêt à aider nos partenaires pour assurer la sécurité des Canadiens. COVID-19 isn't just a health crisis, it's an economic one, too. Workers and businesses across the country need support during this tough time. The fact is that the second wave has the potential to hit people really hard. So we're going to keep stepping up to help. Last week, I announced that we were creating the new Canada Emergency Rent Subsidy, which provides direct rent support to tenants. This is in addition to the extension of the wage subsidy and the expansion of the Canada Emergency Business Account. These programs have been and will continue to be a lifeline for small business owners. Just take Amarjeet Shanduk, who owns Taza Express in Brampton. When the pandemic first hit, Amarjeet worried about whether his business would survive. But by using the wage subsidy, the rent support program, and the Canada Emergency Business Account, he was able to keep his employees on the payroll and the lights on. We'll continue to be there for people like Amarjeet and for small businesses right across the country that create good jobs and make our communities stronger. La COVID-19 n'est pas juste une crise sanitaire, c'est aussi une crise économique. Les travailleurs et les entreprises de partout au pays ont besoin de soutien pendant ces moments difficiles. On sait que la deuxième vague pourrait frapper très durement et on est là pour vous aider. La semaine passée, j'ai annoncé qu'on allait créer la subvention d'urgence du Canada pour le loyer commercial, qui va directement aux locataires. Ce soutien s'ajoute au prolongement de la subvention salariale et à l'expansion du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Ces programmes aident et vont continuer d'aider les propriétaires de petites entreprises. Ces entreprises créent de bons emplois et elles sont au cœur de nos communautés. In our fight against COVID-19, we need all the tools we can get. With over 4.5 million downloads, the free COVID Alert app is a powerful way to keep yourself and your loved ones safe. If you download the app and come into contact with a person who then tests positive for COVID-19 and also has the app, it will alert you to take action. This helps you to do your part to stop the transmission of this virus. That's why 8 provinces now have the app fully up and running, and we'll continue to work with Alberta and BC to get them to come on board too. If you haven't already, I encourage you to go to the App Store or Google Play and download the app for free. Pour nous aider à lutter contre la COVID-19, nous avons plusieurs outils à notre disposition. Avec plus de 4,5 millions de téléchargements jusqu'à maintenant, l'application gratuite Alerte COVID est très efficace pour aider à vous protéger vous-même ainsi que vos proches. Le processus est très simple et protège votre vie privée.
and protects Si vous avez your eu un privacy. contact étroit avec une If you personne have come into ayant close par la contact suite with a signalé person un test who then goes positif, on to receive a positive l'application test va vous result, avertir. the application Après will avoir let you reçu know. l'alerte, vous pouvez alors After vous you've rendre dans un received centre de the dépistage notification, ou you vous can then isoler go en to a attendant votre testing center résultat. and Cette application isolate aide à yourself at empêcher home. la transmission du virus. This app Elle helps fonctionne stop the maintenant spread of the pleinement virus, dans and it's 8 now fully provinces et les functional in 8 discussions se provinces. poursuivent avec la Discussions are ongoing Colombie-Britannique with et l'Alberta. BC and Alberta. Alors, si ce n'est pas déjà fait, So rendez-vous if you sur haven't l'App Store already, ou sur go Google to the Play App et Store or téléchargez Google Play gratuitement l'alerte and COVID download the COVID immédiatement. Alert app for free right away. We must keep taking the fight against COVID-19 seriously. This pandemic is still a very real threat. For several weeks, you've been hearing me, the premiers, and public health officials urging everyone to double down on what we know works to flatten the curve and beat this second wave. Frankly, the numbers are still too high, and that has real consequences. Our frontline workers are at risk, our parents and grandparents in long-term care facilities are at risk, and our loved ones who have pre-existing health conditions are at risk. For businesses, many of which have just gotten back on the road to recovery, this second wave has pushed them to the brink once again. This is very serious, but we have the power to turn things around. So let's keep doing our part for each other and for the people that we love. On doit continuer d'être sérieux dans notre combat contre la COVID-19. Malheureusement, cette pandémie est une menace qui est encore bien réelle. Depuis plusieurs semaines, les premiers ministres des provinces et territoires, les responsables de la santé publique et moi-même demandons à tout le monde de redoubler d'efforts et de poser les gestes qui, on le sait, vont nous aider à aplatir la courbe et casser la deuxième vague. Le nombre de cas est encore trop élevé et trop de gens sont encore à risque. Nos travailleurs de première ligne, nos parents et nos grands-parents qui vivent en centre de soins de longue durée et nos proches qui ont déjà des problèmes de santé. Pour les entreprises qui arrivaient enfin sur le chemin de la relance, cette deuxième vague menace encore de les ralentir. Je comprends votre inquiétude, mais on peut encore renverser la tendance. Alors continuez de faire notre part pour aider les autres et pour aider les gens qu'on aime. En tant que gouvernement, nous allons continuer d'être là pour vous. This morning, I spoke with Prime Minister Pashinyan of Armenia to express our concern about the situation in Nagorno-Karabakh. I told him that Canada will continue to work extremely hard with all our allies to put an end to the violence. I encourage all sides to engage in dialogue to find peaceful resolution to the conflict. This was echoed by Minister Champagne on his trip to Europe, which is wrapping up today. Minister Champagne's trip included a week of meetings with our allies to discuss the global fight against COVID-19. He also had talks about how we can find meaningful ways to support democracy in Belarus. Today, Minister Champagne met with opposition leader Svetlana Tsikhanouskaya to show our support for her and for the people of Belarus. We will continue to work with our international partners to ensure that the people of Belarus make sure their voices are heard. And finally, I want to take a moment to talk to kids out there across Canada. I know that these past 6 months or so have been really difficult for all of you, but I know many of you had birthdays, milestones to celebrate during these past months that were really difficult and a lot less fun than usual. No families, no extended families, no parties, no friends. These are things that kids are struggling with in this time of COVID. This weekend is my dad's birthday, but it's also my son Xavier's 13th birthday. Turning 13 is a big moment where you get to become a teenager and all the responsibilities that come with it. But it's also a time where friends really matter. And not having a party is tough. But as families, as Canadians, and as kids, we need to keep doing our part. To keep safe, to protect our grandparents, to make sure that we're slowing the spread of COVID-19. We've asked an awful lot of everyone across the country, especially kids. But I want you to know that we're going to continue asking a lot of you because I know you're capable of it. We're there for you. Make sure you're leaning on each other, but know that
we all need to do our part to keep people safe, even when it's our special day. Merci beaucoup tout le monde et je passe Thank you very maintenant la much, parole everyone. au I will now ministre give the Leblanc. floor to Dominique. Minister Leblanc. Thank you very much, Prime Minister. Comme le Premier ministre l'a As mentionné, the Prime Minister hier, mentioned, on a eu la 20e rencontre des yesterday premiers we ministres held the 20th depuis le First début de la Ministers pandémie. meeting since the Ces beginning of the rencontres sont pandemic. particulièrement These meetings importantes are dans particularly le contexte important actuel in the current car elles nous context permettent de coordonner nos efforts pour when mieux they let appuyer us les Canadiens. coordinate our actions Ce que nous to avons better help exprimé aux Canadians. provinces et aux territoires What we et que expressed nous to provinces and continuons territories is that d'exprimer, we, c'est que and le which we gouvernement continue to fédéral est express, là is that the pour vous federal aider. government is there to Our help you. government's main message to provinces and territories is and continues to be, we are here to support you and to support Canadians. We've done so through the $19 billion Safe Restart Agreement, which is helping provinces and territories improve testing capacity and purchase personal protective equipment. We've also set up a $2 billion Safe Return to Class Fund to better support provinces and territories as they adapt learning spaces, improve air ventilation in schools, increase hand sanitation and hygiene, and purchase more personal protective equipment and cleaning supplies. Accessing testing kits, medical equipment and supplies, and personal protective equipment is critical to provinces and territories in their response to the pandemic. We are here to support them and to support Canadians in this regard as well. As recently as Tuesday, shipments for gloves, face shields, and N95 masks were sent to provinces and territories. To be precise, as of today, we have sent to provinces and territories over 12 million N95 masks, over 43 million surgical masks, over 97 million pairs of gloves, over 7 million gowns, over 20 million face shields, over 8 million swabs, and 321 ventilators. Testing remains one of the most important tools we have to flatten the curve. We continue to work with provinces and territories to increase this important testing capacity. We're doing our part by ensuring they have what's needed so they can test Canadians quickly. Nous continuons d'aider les provinces We et les continue territoires to help provinces dans and leur territories réponse à la in their COVID-19 response to via COVID-19 l'accord sur la relance through sécuritaire. the Un Safe Restart investissement Agreement, fédéral de a federal 19 milliards investment de of dollars $19 et le billion, Fonds pour un retour and en through the classe Safe Return to sécuritaire, Class un Fund, investissement a fédéral federal de investment 2 milliards de of dollars. $2 Et billion. en achetant et And by distribuant purchasing and l'équipement médical de distributing protection personnelle medical et les protective kits de equipment dépistage and qui sont medical testing nécessaires kits, aussi. which are also Nous continuons necessary. également à faire notre We part en also nous continue assurant to do que our les part provinces by et les ensuring that territoires provinces and ont ce territories qu'il faut pour have what they augmenter need leur capacité to tellement increase importante their de extremely dépistage. important Nous testing allons capacity. continuer de travailler We ensemble, will continue comme le to Premier work ministre a together, réitéré hier as the soir, Prime Minister pour reiterated soutenir last les night, Canadiens to à support travers Canadians notre pays. across our Et country. je passe maintenant la parole And à la now I Dr. will Tam. turn it over to Dr. Tam. Bonjour tout le monde. Hello, There everyone. have been 191,732 cases of COVID-19 in Canada, including 9,699 deaths. Nationally, there are close to over 20,500 active cases across the country. Over the past week, labs across Canada have tested an average of over 77,000 people daily, with 2.4% testing positive. National daily case counts continue to rise, with an average of just over 2,300 new cases being reported daily during the most recent 7 days. Over the past week, there have been, on average, 870 individuals with COVID-19 in Canadian hospitals each day, and 20 deaths reported daily. The resurgence of COVID-19 cases affecting many parts of the country is concerning, and something we must keep top of mind to plan safer activities for ourselves and our families during the fall and winter. I encourage everyone to heed the advice of local public health authorities
as their recommendations are based on the local situation. In order to keep COVID-19 activity at a manageable level, particularly in areas experiencing high infection rates, restrictions or limitations may be imposed on higher risk settings or activities. But regardless of the local situation, if you have symptoms, even mild ones, stay home and self-isolate. As fall is upon us, I also want to remind everyone that this is the start of the influenza season. The flu shot provides protection against infection with influenza A and B viruses that are expected to circulate in the Canadian population this fall and winter, while COVID-19 activity continues. Although the flu shot doesn't provide protection against infection with the virus that causes COVID-19, it will help reduce the risk of you getting the flu before, during, or after a possible COVID-19 infection. Having both illnesses close together in time or at the same time could put you at higher risk for severe illness. Getting the flu shot protects you and those around you, providing you protection from infection and serious illness, and reduce the likelihood of you spreading the illness to others. By keeping you and others healthier, the flu shot is also an important prevention measure to help reduce the burden on Canada's healthcare system during this unprecedented time. Our best bet is to keep everyone safer is to layer on all the protections we have available. By following public health practices to reduce the risk of COVID-19 and making sure all our important vaccinations are up to date, we are doing our best to protect ourselves and others. And as an additional measure we can take to break the cycle of infection and help limit the spread of COVID-19, I encourage Canadians to download the COVID Alert app if it is available in your area. Thank you. Bonjour. Avant de Good day. commencer, je prends le point Before du I Premier begin, ministre I would like pour to passer un petit message à ma fille also aujourd'hui. take an Bonne opportunity fête, Sandrine. Papa t'aime to beaucoup. Bisous. wish a happy birthday to my daughter Au Canada, il y a Sandrine. eu 191 In Canada, there have been 732 cas de COVID-19, dont 9 191,732 cases of 699 COVID-19 in décès. Canada, À l'échelle du including pays, il y a plus de 20 500 9,699 cas deaths. actifs. Nationally, Au cours there de are la close to dernière over semaine, les laboratoires 20,500 canadiens ont active cases analysé across the country. quotidiennement des Over tests the de past week, dépistage de plus labs de across Canada have 77 tested 000 an personnes average en of moyenne, over dont 77,000 people 2,4% daily, ont reçu with un résultat 2.4 positif. testing Le positive. nombre total de cas quotidiens National au daily pays case continue counts à continue to augmenter rise, et environ with an average 2300 of nouveaux just cas en over moyenne ont été signalés au cours 2,300 des new 7 derniers cases jours. being reported La daily dernière during semaine, the most il y a recent eu en 7 moyenne days. Over the 870 past cas week, de la there have been COVID-19 on dans les average hôpitaux canadiens 870 et 20 individuals décès with signalés COVID-19 in quotidiennement. Canadian hospitals each La day and résurgence 20 des cas de deaths reported COVID-19 daily. de nombreuses The régions du resurgence pays of est COVID-19 préoccupante. cases affecting Et many nous parts devons of la the country garder à is l'esprit en concerning and prévision something we must d'activités keep plus top sûres of mind pour to nous plan et safer notre activities famille for pour l'automne ourselves et and l'hiver. our families during Nous the fall and encourageons winter. tout le monde à suivre le I conseil encourage des everyone autorités to locales heed the de advice santé of local publique public health car elles font authorities leurs as their recommandations sur les recommendations are situations based locales. on the local Afin de situation. maintenir la transmission In de la order to COVID-19 keep à un COVID-19 niveau activity gérable, at a en manageable particulier level, dans une région où les taux particularly in d'infection areas sont experiencing élevés, high des infection rates, restrictions peuvent être imposées restrictions or à l'égard des limitations may be situations ou imposed des on activités higher très, risk settings très or risquées. activities. Mais quelle que soit la But situation dans regardless votre of the local région, si situation, vous avez des symptômes, if you have même faibles, symptoms, even restez mild chez vous ones, et stay isolez-vous. home and Comme c'est self-isolate. le début de l'automne, c'est aussi le As début fall de is la upon saison us, I grippale. also want to remind Le everyone vaccin that this is the antigrippal start of the protège flu contre season. l'infection au The virus flu shot de provides l'influenza protection A against et B infection qui, with selon les influenza prévisions, A and B circuleront viruses au that are Canada cet expected to automne et cet circulate in the hiver Canadian en même temps population que la this fall transmission and de la winter, COVID-19. while Le COVID-19 vaccin activity antigrippal ne continues. fournit aucune Although the protection flu shot contre doesn't provide l'infection au protection virus à against l'origine de la infection COVID-19, with the virus that mais causes elle aidera COVID-19, à réduire it votre will risque help reduce the d'attraper risk la of you grippe getting the avant, flu pendant ou before, après avoir during, possiblement or after contracté a la possible COVID-19. COVID-19 Le fait infection. d'avoir les deux maladies, Having plus both ou moins illnesses en même temps close ou together in time simultanément, or at peut the vous same exposer time à un risque could plus put you at a élevé de higher maladies risk for graves. severe illness. En vous faisant vacciner contre la Getting the grippe, flu vous shot vous protégez protects you and et vous those around protégez les you, gens qui vous entourent, car le vaccin peut and it prévenir une provides infection you ou protection une from maladie grave infection and et ainsi serious réduire le illness, risque de reducing transmission, the likelihood parce of qu'il you vous spreading the permet illness à to vous others. et aux autres de By rester en keeping you meilleure and santé. others Le healthier, vaccin
antigrippale shot est également une mesure is de also an prévention important importante prevention qui measure contribue à to réduire help la charge reduce the susceptible burden de peser sur le on système de Canada's santé healthcare canadien system pendant cette during période this unprecedented sans time. précédent. La meilleure chose à faire pour nous Our best protéger bet tous est to keep d'appliquer toutes les everyone mesures de safer protection is to dont nous layer on disposons. all of the protections we L'adoption des have pratiques de available santé publique by pour following réduire les public health risques de practices propagation de la to reduce the COVID-19 risk of et la tenue à COVID-19 jour de tous nos and vaccins making sure importants all sont our les meilleurs important moyens vaccinations de nous are up to protéger date. et de We are protéger doing our les best autres. to protect Comme ourselves and autre others. mesure, nous And encourageons as les an additional Canadiens measure à we can briser le take to cycle break the d'infection cycle of et à infection contribuer and à help freiner la limit the propagation de spread la of COVID-19 COVID-19, en téléchargeant I l'application encourage Alerte Canadians to COVID download the s'il est COVID Alert disponible app dans votre if it is région. available in your Merci. area. Thank you. Thank you, Dr. New. For the question period today, the Prime Minister will answer questions for 20 minutes. Doctors and ministers will remain available afterwards. Le Premier ministre répondra à des questions pour 20 minutes. Les docteurs et ministres seront disponibles par la suite. On va commencer par le téléphone aujourd'hui. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. Première question, Hélène Buzetti, First Le question Devoir. from Hélène À vous. Buzetti from Le Oui, Devoir. bonjour, Monsieur Trudeau. Vous avez Hello, parlé Mr. à Trudeau. plusieurs reprises là, de la You have nécessité repeatedly d'imposer des spoken normes about nationales the need dans les centres to d'hébergement set pour up personnes âgées. national Vous en avez standards parlé plusieurs for fois, mais vous long-term n'avez care jamais centers vraiment for seniors. précisé ce que vous But you aviez have en never tête. really Alors, pouvez-vous nous specified donner des what exactly you exemples have in mind. d'éléments Could de you give secteurs pour examples lesquels of vous pensez des normes things pourraient that être you édictées? think D'abord, on sait, should be excuse-moi. established for certain D'abord, on sectors? sait que les Answer. tragédies qu'on a vécues dans First nos of all, let me centres say that the de longue tragedies durée, nos that centres de we soins have d'aînés, experienced in our ont long-term été care centers terribles ce printemps for et seniors malheureusement, on were est encore à terrible risque dans this cette deuxième spring, vague and d'en unfortunately, voir in the d'autres. second wave, On a vu we aussi are at que risk dans of seeing différentes more of provinces, this. ils ont eu In a différents number niveaux of de provinces, we have réussite seen de that there were gérer varying levels la of santé de nos success aînés. in Et managing comme our première seniors' étape, ce health. serait bien, et ce qu'on est en train And so d'encourager, the c'est que first step, les something that différentes we would provinces encourage, regardent would ce be qu'ils font les uns les autres et for s'inspirent provinces des to look réussites at ou what des other provinces and défis territories are doing auxquels and leurs to voisins draw pourraient inspiration faire face pour améliorer to leur help système à eux. their Ça, c'est neighbors une première étape qu'on est en train de overcome regarder shared challenges. maintenant This is ensemble. a Et il y a first beaucoup de step premiers that we ministres are qui now sont très considering intéressés together. par ce que Some les autres sont premiers en train are de faire. very interested in Une what des other choses provinces qui are est devenue doing. extrêmement claire, c'est que Something that has le rôle become tremendously clear d'agents chargés de prévention is des that infections there are et agents who are in à charge l'intérieur of de ces monitoring institutions-là infection, est particulièrement importante et and that de role discuter, is par extremely exemple, important du nombre in d'agents long-term que ça care prendrait par centers. population. C'est des conversations qu'on pourrait avoir. These are some of the Notre conversations but, we could have. évidemment, c'est d'assurer que Obviously, tous les our aînés goal de notre is to pays, ensure that où all qu'ils seniors soient in our country, dans no notre pays, matter aient which la même region they live protection in, et have the un same sens de protection sécurité dans and leurs have a institutions et sense of surtout que leur safety famille le in their sache aussi. center, Je and respecte that tout their à fait family les champs de also feel that compétences des same provinces, safety. mais quand on I parle de have full dignité et confidence in the santé authorities et in our surtout la provinces. vie des But when gens, we are talking il n'y a about pas de champ de safety compétences. and On above all doit tous people's travailler lives, ensemble pour we cannot take assurer que any nos risks, and we aînés all must work together sont to ensure protégés, that our sont seniors bien en vie. are Et c'est exactement ce qu'on va living faire. well and are protected, and En that is suivi, exactly Eric? what we will do. Oui, alors Follow-up donc, question. doit-on comprendre que ce que vous avez en Should we tête quand vous understand parlez that de normes nationales, c'est when you talk about spécifiquement national en lien avec standards, la pandémie et donc that vous vous these standards intéressez are pas nécessairement à specifically plus long terme de in dicter line des with normes the sur, or je sais based pas moi, on les the ratios pandemic? personnel What soignant, about patients, le nombre ratios de bains par between semaine, la orderlies qualité de la and nourriture. patients? What Donc, about vous food vous quality? êtes vraiment juste What préoccupé sur about la cleanliness? situation de la pandémie? Are Bien, you really only évidemment, concerned ici, dans with cette the pandémie, situation notre given the grande pandemic? préoccupation, c'est maintenant. Answer. C'est les aînés Well, cet of course, automne, given the c'est pandemic, our les aînés qui biggest pourraient priority souffrir pendant is the present une moment. potentielle, une autre vague après We know le temps des that fêtes. Donc, there could on est be là a pour potential travailler immédiatement additional pour wave protéger les after gens. the Ça faisait holidays. d'ailleurs So partie we are du 19 prioritizing milliards de protecting dollars people. qu'on a envoyés aux We provinces have pour sent une $19 relance billion sécuritaire. to Mais provinces évidemment, for safe cette restart. pandémie a mis au jour, But of course, mis au clair this énormément de pandemic has brought to vulnérabilités light qui existaient déjà dans nos systèmes
pour nos huge aînés à travers le weaknesses pays. that Et je pense exist que in care de centers prendre for seniors l'occasion across the de cette country. pandémie pour I think that this réfléchir à pandemic comment on has peut given mieux us an faire opportunity to pour better reflect protéger on nos aînés à how we travers le might pays. better C'est protect our quelque chose de seniors très in Canada. responsable qu'on devrait faire That ensemble is et something c'est une extremely conversation responsible that qu'on we va must all do avoir, together, qu'on va and that is a continuer d'avoir conversation that we are avec les having provinces and et will territoires. continue to have with provinces and Thank you. territories. Operator, next question on the phone. Thank you. Merci. Next question, Brett Forster, APTN National News. Line open. Hello, Prime Minister. This lobster conflict out east could play out across the Maritimes in the future as more First Nations plan to fish for a moderate livelihood. The chief there wants you to get involved. Will you do so? And if not, what mandate are you giving the fisheries minister to resolve this conflict? Our government has been very much involved and will continue to. This is a situation that is extremely disconcerting and of real concern. That's why we're calling for an end to the violence and the harassment that's happening. We need to make sure that our security officials, our police are there to make sure everyone is protected as well. I understand the concerns and the conflict going on right now, but we need to find a solution. We need to find a path forward that recognizes the inherent and long-standing rights reaffirmed 21 years ago of Indigenous people for modest livelihoods. And we need to make sure that that fits within an important commercial activity in the Maritimes, that is fishing. This is not going to be an easy thing to resolve, but we will work together and we will make sure that we all move forward on a path of reconciliation and greater prosperity for all. Évidemment, c'est une situation extrêmement préoccupante qu'on voit dans les maritimes avec les pêcheurs et les pêcheurs autochtones. Nous sommes tout à fait engagés dans la résolution de cette situation. Nous appelons d'abord pour du calme, pour du dialogue, pour une fin à tout acte de violence ou d'harcèlement. Et nous attendons aussi que les autorités policières fassent leur job pour s'assurer que tout le monde soit protégé. Nous allons évidemment continuer de travailler vers la réconciliation avec les peuples autochtones en reconnaissant les droits qu'ils ont, qui sont établis depuis bien longtemps à un certain niveau de pêche. Nous devons créer des nouveaux systèmes et nous devons trouver une façon d'avancer qui fonctionne pour tout le monde et nous allons le faire. Thank you. Opérateur, prochaine question au téléphone. Thank you. Merci. Next question, Jean-Paul Tasker, CBC News. Line open. Just a second. Was there a follow-up for the Indigenous question? Is Mr. Foster still on the line? Yes, one moment, please. I'll bring him back. Here, can you hear me? Mr. Foster, go ahead. Hi. Thank you. Yeah. As a follow-up on the topic of Indigenous rights, you know, from Wet'suwet'en territory to Caledonia, and now Nova Scotia, your ministers have been going coast to coast, negotiating these things while also putting out fires, quite literally in some cases. So my question is, why does it always take crises like these to get Canada to the table? Well, what we have actually seen over these past 5 years is a tremendous amount of partnership and work right across the country where there haven't been crises. Obviously, when there are crises, we need to respond to them, and we will. But we've seen thousands of Indigenous kids starting school years in new schools. We've seen a lifting of well over 90 long-term boil water advisories, many of which have been in place for decades. We've seen significant progress on settling land claims and restoring and fixing historic injustices. We have made significant progress over the past 5 years, but there is always much more to do. We're also reaching a point where it's not just up to the federal government to be making
changes along the road to reconciliation. The federal government continues to move forward on protection of languages, protection of child and family services, and ensuring we're keeping Indigenous kids in their communities when they're at risk. But we're also talking about moving forward on Indigenous health legislation, and that's a meeting that's going on right now. So our work will continue, and yes, it will not be easy, and there will be moments of tension, but I think we all need to commit ourselves and recommit ourselves as Canadians to reconciliation. And that means all different orders of government, not just the federal government. That also means all Canadians. Understanding the systemic discrimination, systemic racism that has afflicted far too many Indigenous peoples and visible minorities for far too long, means also looking at how we change those systems and what we change about ourselves and our actions. And it's not going to be an easy conversation, and it's one that is going to have setbacks and challenges. But if we are committed to being the kind of country we like to imagine ourselves to be, always ready to improve, always ready to learn, always ready to be there to defend each other's rights, then we have to keep doing the hard things. The road to reconciliation is difficult, but it is one that we will all walk together. Je pense qu'il faut souligner que depuis 5 ans, on a fait énormément de progrès en matière de réconciliation. En termes d'investissement en santé, investissement communautaire, investissement en éducation à travers le pays dans les communautés autochtones. On est allé de l'avant avec la protection pour les langues autochtones, la protection pour les enfants qui vont pouvoir rester dans leur communauté quand ils sont à risque. On a d'autres projets par rapport à des projets de loi sur la santé pour les Autochtones. Et des nouvelles approches qui sont malheureusement extrêmement nécessaires, comme on a vu avec la situation de Joyce Echequan. J'ai eu le privilège d'ailleurs d'échanger ce matin avec le grand chef et plusieurs chefs autochtones du Québec pour parler de la situation de Joyce et de sa famille et du travail que nous devons tous faire pour améliorer la situation. Et on a beaucoup fait en termes de gouvernement fédéral, mais il y a plus qu'on doit faire en tant que Canadiens. Et ça implique tous les différents ordres de gouvernement et même tous les Canadiens. Nous devons tous faire le travail difficile d'améliorer notre pays, de contrer le racisme systémique et de créer un pays qui est réellement à l'image de ce qu'on imagine. Un pays juste, et ouvert, généreux, avec la compassion pour les autres. Nous avons du travail à faire, mais nous allons le faire ensemble. Merci, opérateur. On va prendre une dernière question au téléphone. Thank you. Merci. Next question, Jean-Paul Tasker, CBC News. Line open. Yeah, good afternoon, Prime Minister. I also want to ask you about the situation in Nova Scotia. Chief Mike Sack said yesterday it's really not good enough for people like you to tweet about the vandalism and condemn it. He wants the federal government to come to their aid in what is turning out to be a violent standoff. He says the RCMP to this point have been useless. Even this morning, it seems like there's a lot of talk about this. But what more in concrete terms will you do to ensure the safety of these big mouth fishermen? It seems like what Ottawa's been doing at this point really hasn't done much to keep the peace. On the contrary, we've been extremely active in trying to resolve this, both behind the scenes and in engaging directly with people. That's why we've called for de-escalation, called for dialogue. We are expecting the RCMP and police services to do their jobs and keep people safe. I think there's been some concern that hasn't been done well enough, and that's certainly something we will be looking at very closely. But we recognize the rights of Indigenous communities to moderate livelihood fishing, and we will ensure that we're moving forward in a way that recognizes these rights that have long existed and need now to be put into place. Following up? Yeah, Indigenous Services Minister Mark Miller will meet today with Indigenous leaders to discuss
systemic racism and inequality in the country's healthcare system. What do you hope this will meaningfully accomplish? And is the government prepared to withhold healthcare funding to the provinces and territories if there isn't some sort of plan there to address the discrimination that so many First Nations, Métis, and Inuit peoples are facing when they're accessing care? Right across the country, all premiers have condemned racism, and there's still more work to do, obviously. But we are confident that we're going to be able to make significant improvements in the healthcare accessed by Indigenous peoples. But we're not doing it unilaterally. As we did with the question of child and family services, we'll be sitting down in partnership with Indigenous communities, Indigenous leaders, to help design the principles that should underlie better health outcomes and better health services for Indigenous peoples. That's an important first step, and we will continue to work with them in partnership and make sure that we're making these changes. It's too quick to make leap to conclusions about what we might do if it doesn't happen. I am confident that we're going to be able to make significant improvements hand in hand with provinces and territories in improving health care and health outcomes for Indigenous people right across the country. Je pense que c'est important de reconnaître que tous les provinces et territoires ont reconnu qu'il faut lutter contre le racisme. Et donc, je m'attends à ce qu'on améliore les situations pour les peuples autochtones dans le système de santé. Mais la première étape, c'est d'abord travailler avec les communautés autochtones, les leaders autochtones pour parler de ce qu'ils veulent, comme on a fait dans nos projets de loi antérieurs qui ont amené des grands changements au niveau de la protection des enfants, au niveau des langues. On va travailler avec eux pour créer des paramètres et des principes qui vont nous guider à travers le pays. Et je suis confiant qu'on va pouvoir avoir des meilleurs résultats en travaillant avec les provinces et territoires pour les peuples autochtones à travers le pays. Merci. On va maintenant se tourner vers la salle. Première question. First question. Chase with the Globe and Mail. I wanted to ask you about your conversation with Turkish President Erdogan. Apparently you talked to him today. His government's been very upset with you for suspending military export permits, shipments to Turkey. These include, of course, the target acquisition gear for airstrikes that Armenian Canadians are worried is being used against Armenians in the Nagorno-Karabakh conflict. So not only what did President Erdogan ask of you, but why is Canada still shipping military gear, target acquisition equipment to Turkey, even though there's an arms embargo that you put in place last year? First of all, I was very pleased to speak with Prime Minister Nikol Pashinyan of Armenia this morning. I am scheduled to speak with President Erdogan of Turkey a little later today, in which we will certainly be discussing the export permits that Canada has suspended because of concerns that they have been used by Azerbaijan in the Nagorno-Karabakh conflict. I will express how important it is for Canada and for our allies around the world that there be a de-escalation of the violence in the region and impress upon Turkey how important it is to encourage people to get back to the table and not continue to participate in the violent conflict ongoing right now. Louis Blouin de Radio-Canada, vous avez évoqué cette loi sur la santé des Autochtones sur laquelle votre gouvernement planche. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois-ci, il n'y aura pas de conflit de juridiction avec le Québec? Parce qu'on a vu qu'avec C-92, c'est contesté en cours au niveau de la loi là, sur les pouvoirs en matière de protection de l'enfance. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire qu'avec cette loi sur la santé des Autochtones, ça va être différent? On a souvent des conversations sur les champs de compétences avec les différentes provinces, mais ça a été souligné plusieurs fois qu'en matière de santé pour les Premières Nations, c'est le gouvernement fédéral qui est responsable. Et nous allons donc travailler sur cet enjeu avec les Autochtones. On comprend que la densité de population
We also les understand régions éloignées dans lesquelles se the trouvent aspects beaucoup of de communautés remote autochtones regions and exigent population qu'il y ait quand density for même many accès Indigenous à des communities. services livrés par le These provincial. situations Mais mean je that pense que c'est sometimes tout à fait resources must légitime flow through the de se poser provinces, des questions, but I think it is particulièrement suite perfectly legitimate au décès to de be Joyce asking questions Echaquan about et this, la particularly tragédie following the death of Joyce à laquelle Echaquan fait face cette communauté, and the tragedy qu'on ait des that conversations sur community comment is améliorer experiencing. les We can enjeux de have santé discussions pour about how to les services de improve santé pour les health peuples outcomes and autochtones. health services for C'est Indigenous quelque chose peoples. dont le Premier That is ministre Legault a something parlé that Premier d'ailleurs. Legault On a has regardé spoken about. aussi les rapports de la commission Vient et And nous allons continuer de travailler we ensemble will parce que je continue sais to que work tout le together monde veut because améliorer le I know système that pour tous les everyone Canadiens, wants to improve the particulièrement system for all pour nos Canadians peuples and autochtones, particularly les peuples for autochtones. Indigenous peoples. Thank you. Next question. Michael Couture with Global National. Prime Minister, according to the National Council of Canadian Muslims, every mosque in downtown Toronto has faced a credible threat. And several groups are asking you to establish a national plan to dismantle white supremacist and neo-Nazi groups. I wanted to know if and when you will commit to doing that. We have been extremely concerned with the rise of intolerance, of anti-Semitism and Islamophobia, of racially based violence, of white supremacist groups, of far-right extremism. We have seen increased violence and threats of violence, not just on the internet, but in public and in particularly against religious institutions. We put in place an increased funding a number of years ago for better protections and security systems for vulnerable places of worship, but we know there is much more to do. Our intelligence agencies remain extremely concerned with the safety of Canadians from violent ideologies and particularly white supremacy and intolerance. We're going to continue to work very hard to keep Canadians safe. Discrimination and hatred has no place in Canada, whether it's online or in person. We will continue to stand up to protect Canadians. Thank you. Next question. Kevin Gallagher, CTV News. Prime Minister, can you be specific about the norms you want to equalize for long-term care facilities across the country? And what do you say to criticisms that this could infringe on provincial jurisdiction? Well, first of all, the federal government has no jurisdiction over the running of long-term care homes in this country. So we don't have a baggage of experience as to what works best and what doesn't. That's why our proposal around national norms is very much around sharing best practices, first and foremost, between provinces. We've seen varied outcomes in various provinces around our seniors. And I think every Canadian can understand how important it is to make sure that all of our vulnerable senior citizens are properly protected, regardless of which province or territory they have. This pandemic has shown us anything. It's that there are gaps that have long existed and cracks within which our most vulnerable can slip in our institutions. And to not take the moment of this crisis to reflect on how we can improve outcomes for everyone would be completely irresponsible. We made a commitment to protect Canadians. Every government has a responsibility to protect Canadians. And that's why we look forward to working with provinces across all jurisdictions to look at how we can ensure that every single senior, that every family member thinking about putting their mom and dad into long-term care can be reassured that they'll be well taken care of, that they'll be safe. Obviously, I respect provincial jurisdiction in running those institutions, but we've seen that those institutions haven't done a good enough job in this pandemic particularly, but in a long-standing challenge. This is a moment for us to step up and reassure Canadians that their loved ones, that they themselves, as they advance in age, won't be left aside, won't be made vulnerable. We need to make sure that every Canadian is protected. That's one of the roles of the federal government. And we're happy to work with the provinces to ensure that we can look Canadians in the eye and say, no matter where you live,
your loved ones will be well taken care of. Je pense que on a tous appris I think that we have pendant cette all pandémie learned que nous devons faire during mieux. this pandemic Nous that devons we faire must mieux do pour nos better. aînés, We pour les must do personnes better les for plus our vulnérables. seniors, for Oui, the cette most pandémie a vulnerable. démontré And des failles dans le this système qui ne pandemic sont pas has nouveaux, pointed out qui shortcomings in existent the depuis system longtemps. that are Et nothing nous new and that have devons de pouvoir existed regarder tous for les some Canadiens time. dans les yeux pour leur And we must dire be able to look all on va prendre Canadians in the soin eye de vos and papas, de tell vos them, mamans, we will take care de of votre your famille, moms and dads, de vos of your proches. family, of your On va loved faire ones. ce qui est nécessaire pour les garder en We will do what sécurité, is pour necessary bien to les keep them soigner, pour bien safe, les protéger. to make Ça, c'est la sure they are well responsabilité cared de for. tous les paliers de gouvernement That is a de responsibility protéger les of Canadiens. all levels of government Évidemment, to le protect gouvernement Canadians. fédéral n'a pas la And juridiction of course, sur la the federal gestion government does not have de nos jurisdiction CHSLD ou over the de nos management centres of our de long-term longue care durée. centers. Mais nous avons une However, responsabilité we have a de travailler avec responsibility les provinces to pour work s'assurer together with que d'une provinces province à l'autre, to make sure on est en train de protéger that nos aînés. in one province or another, we C'est are pas vrai protecting our qu'on peut seniors. dire que, ah non, c'est vrai, mais si vous êtes dans cette juridiction-là, on va We accepter que can't vous just soyez say, moins bien oh, well, soigné, que since vous you're in soyez that moins bien jurisdiction, protégé. it's acceptable for Et you on to a be vu less well protected que or les less well résultats cared sont for. différents à travers le pays. Because Les we have différentes seen approches, that c'est un des bienfaits du performance fédéralisme, varies c'est from qu'on one peut region voir to ce qui another. fonctionne dans d'autres régions et l'amener dans notre propre région. Il y a des régions Provinces du have an Canada où opportunity to look to la their crise neighbors dans to see dans what les works centres de well longue or durée less well. est beaucoup moindre que dans d'autres. Et The ce serait performance carrément in some long-term irresponsable care centers is much de ne poorer pas than in others, regarder and it attentivement would not be qu'est-ce qu'ils ont responsible fait, comment est-ce not to qu'on peut look at this mieux closely faire pour and to protéger ask, nos aînés. what did they do differently and what Donc, can c'est we ça do que le better gouvernement to fédéral protect va our seniors? encourager, And that parce is que la why the federal protection government, des or Canadiens, rather that is what the c'est la federal job de nous government tous. will encourage, because taking Yeah, care of last seniors question. is all of our I'd just like to responsibility. ask you about the China ambassador from China's comments yesterday. Many people are interpreting them as a threat against Canadians in Hong Kong. The ambassador seemed to say that was open to interpretation. So I want to know, how do you interpret the comments and what is the government doing to respond? As a government, we've been very, very clear that we will stand up for Canadian interests, and we will stand up loudly and clearly for human rights all around the world, whether it's talking about the situation faced by the Uyghurs, whether it's by talking about the very concerning situation in Hong Kong, whether it's calling out China for its coercive diplomacy. These are things we will continue to do. We will make sure that China knows that not only are we standing up for human rights and calling on a safe return of the two Michaels who've been arbitrarily detained, but we stand with allies around the world, from the United States to Australia to Great Britain to European nations to many nations in every corner of the world who share these concerns. We don't look to escalate, but we will continue to ensure that Canadians know we're standing up for our rights, for our principles, for our values, and mostly, we continue to stand up for Canadians. Merci, c'est tout le temps que le Premier ministre a pour nous aujourd'hui. On va continuer avec des questions au téléphone pour les docteurs et les ministres. Opérateur, c'est à vous. We will continue with the other ministers. Thank you. Merci. the Prochaine doctors. question. Thank you Émilie very much. Bergeron, Next Agence question from QMI. Émilie À vous. Bergeron from QMI. Oui, bonjour. Peut-être une question pour Dr. Hello, Tam I et have a Dr. question New. perhaps for Drs. Tam Concernant and l'Halloween, là, New. plutôt ce matin, cette semaine, vous avez dit qu'il allait Earlier avoir this week, des lignes directrices. you Est-ce said qu'on peut avoir une that idée un there petit peu would plus be claire des lignes guidelines directrices que vous allez émettre published. à Can you ce give sujet-là, us maintenant qu'il y a certaines an provinces idea of the new comme le guidelines Québec you will qui ont be pris leur announcing, décision? given that certain provinces have already made their decisions? Answer. Bonjour, c'est Dr. New. Dr. Good Tam day, et this moi, is on a Dr. déjà, New. je pense, passé des commentaires sur l'Halloween. Je pense que Dr. l'Halloween, Tam c'est and une myself occasion have très already importante pour tout le monde. shared these new Avant, j'ai dit que guidelines. c'est They're important pour concerning les enfants, mais Halloween. je pense que c'est aussi important pour les adultes, pour les parents. We were saying that Mais je Halloween pense is avec, important for children, but also la for COVID-19, adults.
il faut pratiquer d'une When it façon comes to sécuritaire COVID-19, selon we have to practice les our consignes activities des in a autorités de safe santé way, publique à l'échelle locale, respecting parce que local la authorities' situation c'est advice, différent d'une région à because as l'autre we au know, pays. situations Je vary pense qu'il y a from quelques one region principes. to another in the Dr. Tam a country. déjà mentionné peut-être des There are moyens some pour principles donner les that bonbons aux Dr. enfants Tam has d'une already façon mentioned. For sécuritaire. example, Moi, ways je to pense que distribute candy pour les to enfants, children in aller a dans la safe rue, way. dehors, pour aller d'une maison à l'autre, ça peut aller avec les bonnes Kids mesures de walking in santé the street publique from aussi, one house peut-être to another, la as far as I disponibilité can des see, désinfectants is pour les mains, safe tout ça. as long Chose as aussi, proper hand je peux souligner, sanitizing is je pense que pour practiced. les adultes, c'est toujours aussi une bonne occasion, And I think normalement, that also d'avoir for des fêtes à adults, this l'intérieur. is Je pense que cette année, a good ce n'est pas une bonne opportunity. idée d'avoir des Usually, fêtes à l'intérieur pour les gatherings adultes. and Je celebrations sais, c'est are presque comme held indoors, une Halloween parties occasion for vraiment adults, for pour example. avoir But des this year, amis, pour it's not a good peut-être time prendre to invite quelques friends boissons, tout over ça, mais je pense que cette année, ce n'est pas une bonne or idée. to have a few Je drinks pense aussi together. qu'à l'échelle This year, locale, il y a that is aussi déjà not appropriate. des lignes directrices, des conseils pour At the avoir local une level, we have Halloween seen plus guidelines sécuritaire. on Et je how pense to qu'à part de celebrate ça, je Halloween pense que more nous autres, safely. on a déjà dit ce qu'on peut dire à I think that l'échelle on nationale. this subject, Merci. we have already said what we had to say on the national level. The Thank you. question was about Halloween and safe practices. I think Dr. Tam and myself, we already commented on Halloween previously. I think Halloween is a very important occasion, I think, in terms of, keeping our society going. I think I mentioned before, it's important for children, but I think it's also very important for parents, for adults. I would say that certainly doing Halloween this year in the era of COVID-19, it will be different compared to other years. It's always important to follow the directions of local public health authorities because obviously the situation differs from one part in the country to another. I would say that in general, for children going from house to house outdoors, obviously, to get candies can be done in a safe manner with good public health measures. Obviously, hopefully, people will use, other measures such as, hand disinfectants, etc. There's a good way, I think, of being able to both give and receive candies. The one thing we did maybe mention last time that I think maybe also is important to underscore is that I think in certainly the past few years I've seen that it's been a great I think occasion as well for adults to get together, have a Halloween party, dress up. It's a sort of a way to let loose. But I think this year it's probably not the time to have an indoor party with your adult friends and drink and be merry. So I think that would be another point to underscore. But otherwise, I think certainly Halloween could and should go ahead, but obviously following a local guidance. En suivi, Émilie? Follow-up question. Oui, excusez-moi, j'ai un problème avec mon téléphone. Yes, I'm sorry, I'm En having suivi, je telephone ne sais pas si le difficulties. ministre As a Leblanc follow-up est question, toujours avec nous, is si Minister oui, LeBlanc still j'avais with us? je ne sais pas s'il est là. Bref, I'm not sure if j'avais une he is question. still there, On a but I parlé do have beaucoup a avec question. M. Trudeau de ce Mr. projet de Trudeau normes nationales pour les centres de spoke soins de longue at durée. length about national standards for long-term Durant care la centers. rencontre d'hier, la 20e rencontre avec During les premiers yesterday's ministres, meeting, the est-ce que ce 20th point-là First a été Ministers abordé et meeting, c'est quoi en was that général point l'accueil de ce raised? projet-là, la réception que vous voyez And du how côté des was premiers ministres provinciaux et territoriaux? your point received by provinces and Merci, territories? merci pour la question. Oui, ça a Answer. été Thank you for the soulevé question. par le Premier ministre This is Trudeau Minister LeBlanc. et Yes, par the Prime d'autres Minister premiers did raise ministres. that point, and it was also Comme raised by other M. Trudeau a premiers. mentionné, As nous Mr. avons Trudeau entamé la mentioned, conversation en disant qu'il we y a des kicked off the pratiques à travers le conversation pays by qui ont bien saying fonctionné. Il y a that there are certaines practices juridictions across the qui ont country eu that have worked. certains succès, d'autres qui ont There eu have certains been défis. some Alors, successes on and a some débuté challenges la that we've seen conversation en across the disant country. ce sera une bonne So we idée began the conversation entre les différentes by provinces et stating territoires de commencer à that it will be a good partager idea les for meilleures provinces and pratiques, qu'est-ce qui territories a to begin fonctionné, qu'est-ce qui sharing a their best représenté practices, peut-être plus de défis. Et en pooling faisant their ça, on knowledge pourra on things débuter that posed immédiatement more en of a apprenant challenge. les uns des autres
And et cette proceeding in idée this way, they a can été bien learn reçue from par les each premiers other. ministres. And Et that c'est une suggestion discussion was que, well received évidemment, by on provincial va and continuer territorial d'avoir premiers. dans nos prochaines And this, rencontres. of course, is the type of Alors, conversation we tout will le monde continue était to have d'accord que at our l'idée meetings. de partager de meilleures Everyone pratiques agreed était une bonne on chose. the On a aussi idea discuté, par exemple, of pooling best l'implication practices. And of continue course, de la we Croix-Rouge canadienne reiterated dans the certaines support juridictions, of dans certains the Red endroits Cross in de soins à certain longue durée. jurisdictions, Et in nous certain avons long-term care exprimé au Premier centers. ministre notre volonté de And we continuer au expressed to besoin premiers our la présence du willingness to Croix-Rouge et comme continue une façon tangible que le with fédéral this pourra presence of the Red appuyer Cross. les provinces et les territoires dans des And we circonstances reiterated the d'urgence. possibility for the federal government to support provinces Merci, and on va prendre des territories questions dans in la salle avant de emergency retourner au situations. téléphone. Première question dans la salle. Bonjour, M. Rodriguez, Louis Blouin de Radio-Canada. Je voudrais vous Louis entendre sur Blouin la joyeuse from ambiance dans les Radio-Canada. comités Mr. parlementaires Rodriguez, ces I would jours-ci. like to hear On you comprend speak qu'il est about question pour vous de peut-être joyous faire gatherings faire at d'un des votes Parliament une question over de the past confiance few pour days. essayer de mettre fin à tout ça. Pouvez-vous nous préciser un petit Can peu you tell quand, us about comment, confidence dans quel votes? comité, puis pourquoi Can vous you en tell arrivez us là? why you Bonjour, have M. gotten Blouin. to where you Content de vous voir. have gotten over the past few Simplement dire days? ceci. Un, les comités Minister sont maîtres de leurs propres Rodriguez. décisions. Ils prennent leurs propres décisions. Moi, je ne suis pas membre d'aucun de ces First of comités-là, all, mais I would évidemment, like to j'observe talk tout ça about avec committees. beaucoup Committees d'intérêt. are masters of Et their je vois, own c'est quand même chose destinies, que mes collègues and we ont don't vu, control c'est-à-dire what une happens in motion complètement committees. irresponsable de I la part can, des I can conservateurs, tell you that the extrêmement Conservatives' partisane. motion Nous, was on ne extremely s'oppose partisan pas and à la also création d'un irresponsible. comité. On le dit qu'on est en faveur d'ailleurs pour analyser l'ensemble des dépenses de la We pandémie. want Je pense que to ça peut être reiterate très that we are utile, in non favor seulement pour of les députés, mais l'ensemble looking du at all gouvernement et des expenses Canadiens, during the pour qu'on pandemic étudie because we think this can à be fond tout useful ce qui fut for the fait. government and for all Et à ce moment-là, Canadians les to be députés pourront poser transparent les about what happened. questions qu'ils veulent. And Mais sur la anyone can question ask d'un any vote question de that they wish. confiance, pourquoi en arriver là? Puis il n'y a Follow-up pas un question. risque de But when prendre it ce comes to a pari-là confidence en vote, pleine pandémie? Vous allez chercher votre appui où si vous décidez de where faire de will tout you ça look un for enjeu your de confiance? support Monsieur Blouin, vous êtes le seul if you actuellement decide to entre deux have qui a parle confidence de vote de vote? confiance. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il Minister y a Rodriguez, d'une part Mr. Blouin, you are the only des one who conservateurs is qui jouent bringing un up jeu this extrêmement possibility. partisan et déplacé actuellement. I was Et d'autre referring part, to an extremely partisan notre motion tabled suggestion, by the et Conservatives. j'en ai parlé aux autres partis et j'espère qu'ils vont vouloir en I have discuter. spoken Notre with other suggestion, elle est faite de parties, créer un and comité our beaucoup plus large qui va suggestion analyser is l'ensemble to des dépenses. Et je create a pense que much tous peuvent en broader bénéficier. committee On to look investit into all énormément d'argent expenditures. comme gouvernement. Il y a des choses qu'on a bien fait, peut-être d'autres choses qu'on And a it can look fait at things différemment. that were De faire done well différemment, by un the comité government, comme ça perhaps other peut things nous that were aider done à less well, réfléchir et à s'améliorer. and this can help us to reflect Donc, je pourrais and être to là. improve. J'ai répondu, Monsieur Blouin. You Parfait, on didn't va answer retourner my au question. I téléphone did pour la answer, prochaine Mr. question. Blouin. Opérateur? Merci, thank you. Prochaine question, l'inaudible, la presse Next question canadienne. from À vous. Lina Dib from the Oui, Canadian bonjour. Press. Ma question est pour M. Leblanc. My J'aimerais question qu'on is for revienne Mr. sur les Leblanc. normes nationales I'd parce like to que come back to national peut-être standards. je comprends pas tout à fait. Perhaps I haven't Vous fully dites understood. que tout le monde est d'accord pour regarder You ce were que son saying voisin fait that everyone et agreed apprendre de son to voisin. pool best Ça practices n'a and rien to à learn voir from avec their les normes neighbors. nationales. But that Alors, has est-ce que vous nothing êtes to en do train with national de standards. mettre de côté cette idée d'imposer des So, normes à toutes les are provinces you pour la façon ready dont to elles set gèrent aside this les possibility of CHSLD et imposing autres centres national de soins de norms longue durée? for provinces and territories which manage Ben, their écoutez, long-term care le mot centers? imposer Answer est by peut-être pas Minister le bon Leblanc. mot. Est-ce que nous Well, sommes, comme le Premier impose ministre a indiqué, is certainly prêts not à a word that we travailler? would Ce use. que nous Is avons, the federal je government pense, ready to work démontré together? depuis le début de I la think that is pandémie, est-ce que something we nous have sommes prêts proved à since the beginning travailler of the pandemic. avec les provinces et les Are we ready territoires to afin work de with protéger nos provinces and aînés territories to qui protect sont our résidents de ces seniors centres de soins living à longue in durée? La these réponse, long-term évidemment, care est oui. centers? Et comme j'ai The answer mentionné, il y a is, of plusieurs course, exemples dans yes. plusieurs régions où nous And faisons I have given a exactement number of ça examples of aujourd'hui different comme regions hier where we et have done probablement exactly comme that demain au besoin. today and yesterday, and La probably we conversation will a need to continue débuté in this way tomorrow as avec well. l'idée de partager
ce qu'ils fait déjà les autorités de santé publique, c'est évident. Est-ce qu'on peut partager ensemble les pratiques qui ont fonctionné? Est-ce qu'il y a des défis en termes de contrôle d'infection, comme M. Trudeau a indiqué? Et c'était là le début de la conversation, mais nous ne sommes pas arrivés à une conclusion, évidemment. On a discuté plusieurs enjeux lors de la discussion d'hier soir. La question des soins à longue durée faisait partie de constat de comment le Canada fonctionne dans le contexte de la pandémie. Et ce sera une discussion qui, évidemment, est à continuer. And this is, of course, a conversation that will Mais continue. M. Leblanc, cette conversation-là, vous l'avez commencée au printemps. Au printemps, déjà, M. Trudeau disait c'est inadmissible ce qui est en train d'arriver aux personnes âgées dans les centres de soins de longue durée. Le gouvernement fédéral va y faire quelque chose. Et là, je vous entends encore une fois
reculer sur la question des normes And nationales. I am hearing you pull Non, back encore from the là, suggestion Lina, of c'est national pas norms. que Is that je veux être right? désagréable, mais je Answer. n'accepte pas l'idée No, qu'on Lina, I'm recule. not trying to On be continue d'aider les unpleasant. provinces We are et les continuing territoires dans la to question assist provinces très and importante des territories soins aux with the personnes extremely âgées qui sont important résidentes issue dans les of centres de soins à long-term longue care durée. M. for Trudeau l'a bien seniors. dit, au printemps, pendant Mr. l'été, Trudeau oui, said on that avait recours à well l'armée canadienne, during the on a spring. encore recours à la Croix-Rouge We canadienne. are still Puis c'est une drawing bonne on chose si on peut resources appuyer at les the Red provinces Cross, et les and this is a territoires good dans thing that we un can do contexte aussi to précis support provinces and comme, territories in comme such a celui-là. specific Mais la context as this. discussion est à poursuivre. But Si on peut encore the discussion partager is to be qu'est-ce qui a bien continued. fonctionné dans certaines jurisdictions, If certain qu'est-ce qui a bien jurisdictions fonctionné et qu'est-ce qui share peut-être what a worked été well plus for un défi them dans d'autres, or what might have c'est un been début de more la of a challenge, conversation. that Ce n'est is pas une a question de beginning to a reculer, conversation. c'est une question de I'm not continuer, pulling de back. savoir la meilleure façon In qu'on peut fact, we are s'assurer continuing tous ensemble in que order les to find the personnes best way âgées to proceed qui all sont résidents together dans ces to foyers ensure de that soins à longue seniors who durée live in these sont le long-term mieux care protégés centers possible. are protected as well as possible. Merci. On va maintenant retourner dans la salle. Prochaine question. Next question in Minister the LeBlanc, room. it's Michael Couture from Global National. I just want to follow up on the long-term care facilities and the guidelines. You keep saying that we're going to share best practices. The Prime Minister just said that if we didn't take that action, it would be irresponsible. So do me a favor, paint a picture for me of that call last night. As the second wave threatens to cause even more deaths in long-term care facilities, is there no